ndiye nditero kuti no pamene tafika apa titenge mafunso. Ndi ndaona awanda msisa muime, ndaonanso aubi muimaso after awanda msisa, kenaka pachazina shumbaso ku MBC follow basi tipanga round ya follow, kenaka nolizabweraso round ya number 2. Zikomo kwambiri a president mundilole kuti ndiyalole awanda msisa kuti no afunse funso lawo. Zikomo kwambiri bwana. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Wanda Msisya kuchokera ku Times. Koyamba, congratulations on your win. Congratulations on your win. Yeah, Wanda Msisya from Times. Wanda Msisya from Times Television. Timati choyamba tikuthokozeni chifukwa chopambana masankho wanga president wa number 7. Okay. Mafunso anga nsanga alipo follow koma ndansanga. Mwakambapo mbali imodzi ya zimene zikuchitika. Munakakonda kuti masiku 7 amene tinasintha lamulo kuti constitution section 81(3) pamene tinanena kuti tizidikira masiku 7 kuti president wina alowe. Munakakonda kuti tizipanga bwanji? Andi mukamakamba nkhani imeneyi amene ali mbomawo Malawi ena tonsefe komanso amene akuyembekezera kulowa mboma timu yanu. Munakakonda, how would you want us to behave during this period, Your Excellency? Very good question. I think in 7 days in entire Africa constant entire kuri anthu amene aloipa angati kuita zoipa kwa anthu ali abwino angati kuita zabwino. Ndipemphe anthu onse pamasiku 7 kuti tonse tikhale calm komanso tisanonge dziko lino. Dziko ndiye la tonse. DPP awina pasiku ndiye kuti dziko lino ndi la DPP komanso mealuzanso dzikonso ndi lawo. Basogolo series 2030 will come back, or 2035, or 2040. Things come and go. Mabomo oshana abwana kupita. Ndi saunange ziko ni chwa kapena taruza ziko ndila tonse. Sila APM ne kupempa tonse kuti tikhaye bata. Saunange zintu mungaza maganyo ndani nazo ndalama zikusonthidwa. Zoshina zikutika ma contract, fake contract, kupegedwa ndalama zimezo zisiye zimezo tikuononga dziko lathu, tikupitiriza kuononga dziko lathu. Ndiye tisiye zimezo for once tikonde dziko lino, but for once kuti tonse ndife Malawi. As I said, in fact, let me say again, kuti kupempha anthu onse pamene analuza ndizipatizina kuti we are all Malawians going to the malls. I want everyone to work together. Tonse, komanso marigino onse, kakumpoto, kumwera, kuguma, ku Central Region bakati, tonse tigwira ntchito kumanga Malawi. That's what I want. Malawi is one. Malawi is beyond kumtundu mozi kapena de alimozi nda tonse. Nde funso labwino kwambiri tikhani bata komanso tidikire boma la sopano likabwera kuti lamegwira ntchito kwa likabwera ntchito tonse tisapote boma limene la sopano. Ndifunsa msanga funso lina ndilo kuti pali zinthu zambiri zimene mwina zaonongeka nde mukalumbira Malawi kuyembekeza kuti mwina pompo zinthu zikonzeka. Mungafune kwa uza zotani azakupaseni nthawi yochuluka bwanji kuti mutakhala kuti mufuna mukonze zinthu zimene zaonongeka. Lomaliza ndilo kuti munanena kuti mukazasankhidwa muzapanga executive order kuti zinthu zimene zidapita makampani amene adapita ku Lilongwe abwerere ku Blantyre. Mukalumbiritsidwa ngati president tizadikire nthawi yayitali bwanji executive order yanu yoyambirira imene munatilonjeza. Thank you very much. The last manifesto, indeed, I think, Chifukwa, I think kutenga zina kumblanda kupita ku Lilongwe, inaye mistake. Inaye planya kuti aononge zinda onwa blanda. Last night I was visiting my businessman. I thought there's no money here in Malawi, my hotel, and so everything has gone away. Has been taken away. Every country, in country commercial capital. United States, for example, in Washington, political capital, and in New York, commercial capital. And my Oceania, it's not true kuti zones zikhaye pamozi. It's not necessary. It's not necessary. To South Africa, for example,
South Africa kutenga Boma, executive in Pretoria, judiciary in Bloemfontein, parliament in Cape Town. Yeah, kuti agawana choncho. Ndiye chiwa infrastructure ikonkulu, my housing and so forth. We put so much money to build all these buildings, structures. I was drunk the other day in my housing corporation. I think I do some. It'll be done in the interest of the country. It's not for vindication or anything at all. It's for the benefit of the country. In terms of the time frame, we'll see. In terms of resources, we can move so many people. In terms of resources, we know how much we can move, but it will be done. I've forgotten the second question. You are so in office tomorrow and then everything. Yeah, development process is in mind forever. So much at once, teach us that mind Makua, that Mwana Kangon, Makura, and so. So it's a semi development. Tiambo Ponza Zindu, Pangono Ponze, Kalima Forex, Kuamba Mezo, the main problem the drama, Forex, Tiambo Panga Mezo, the Kamazazmezo, Kapan, Tanya, Yangongoe. So to pay and down some bees also to MRA. Those who could be Mongoy. They say, we have no money left for development in this country. Those who be Mongoy. That's an immediate issue. In fact, we already started talking. To conserve and so on and so forth. So, Pakama step or Shana, government can have infrastructure, how to improve education, education and so forth. Singated those entire modes. But the kind of priority, because of your community, kind of being candy, Kimanga, can fertilizer, immediately, whatever. Let's look at that first and deal with the immediate problems, short-term problems. Thereafter, medium term, and then long term, including my famous Singapore. That will be long term. So it's nothing on how. But what do that? I think it's a very good question. Thank you very much, Your Excellency. Now this is Kasim Aubi of Zodiac. Kasim Aubi of Zodiac, yes. Okay. Yeah, Your Excellency, mungamela nenelamo inendidi Kasim Aubi kutoka ku Zodiac. Mafunso ena amene mafuna lufusa owanda wachita kutachi. Komano fuso limene nimafuna mwina mutati yankhira mwa clear kuti the first 100 days ya office mwanu mwaika target otani. I don't like this 100 days stuff. I've always said that. From 2014, I refused to be boxing into 100 days or 2019. I think it's silly to have this 100 days or whatever it is. And that's not how things work. That's not how things work. This is a process. It has Tamanga, it has my Chedwa, having a money project, funding Chedwa, and so forth. Or the order equipment go Chedwa, so you cannot put yourself with 5 days from 20 days. No. What I've said is take the identify short term, medium term, and long term. The immediate things we need to do immediately are things like Chifukwa, Mafuta, fertilizer. Those we need to those we need to do immediately. You see, but I can't give a date. And then as we go along, kind of Michelle, kind of Singapore, and so forth, those will do them as we go along. But it takes time. Let me finish. I'm the president,
don't forget. Don't forget that. So my and then after that we'll see what we do. Yeah. Thank you so Go much. ahead. Okay, yeah, fusolina ndimafuna ndifunse kuti panopa mukubwera pa nthawi imene sukulu zangotsekulidwa chimodzi chimene sukulu Yeah. sukulu zangotsekulidwa munanena kuti DPP ikalowa mboma maphunziro a secondary azakhala aulere amalawi ali ndi chidwi kuti adziwe kuti kodi zichitika with immediate effect or pali zinthu zina zimene mukhale kuti mfuna muziwunike kaye. Well, that's the plan for the school and so forth. Secondary school. We have not yet formed the government. To form government, the government is command. If you have small policy decisions, my priority, when are we going to do this? Funding Akuti, this one and so forth. All these things, Africa funding. Is this mine? Sorry. Sorry about it. Funding the fertilizer, Kalama schools, and so forth. Either planning good, okay? We get funding by such a date, and then we'll be able now to start this project. I want to get funding for this, but we will start that. If we have funding for this road, then we'll start building that road. That's how it works. And it's not, it takes a lot of time and planning to do these things. For example, someone can come and say, look, I want this road to be completed in 6 months. Until road authority to complete this road, say 30-kilometer road in 6 months. It's impossible. But by the process, there are various stages. Africa first of all, feasibility study. After that, funding. After that, mobilization, and then actual operations. 4 stages. And all those can take a lot of time, more than 6 months. Sometimes a year or 2. That's how these things work. Yeah. Management ya state institutions pali SCB pali ombudsman pali khala pali mavuto makamaka amene akuchitira manage institutions amenewa boma lanu lipange zotani kumbali ya institutions amenewa. We know kuti by now ngati SCB amene alipo ndi acting capacity DG kumeneko muli ndi mapulani anji ku state institutions? Certainly we want to strengthen them. There's absolutely no question that integrated institutions like SCB, Ombudsman, Human Rights Commission, and those things must be strengthened. It means we must fund them properly, but also put the competent people and put people with integrity in those kind of institutions. It's very important to put people who believe in our goals and so forth. So we'll be working towards that. Again, will be the process of identifying personnel. It will take time to identify personnel and to fill those institutions. But we'll do it. So somebody wrote me yesterday and said, could you become Minister of Integrity? In some countries, I'm a kind of Minister of Integrity. Actually, it's one of the countries in the Middle East that was a Minister of Happiness. No, serious, happiness. That means to make sure that things are good for people, the social services are available, the roads are properly repaired, and all those kind of things. No, it's serious. Means of happiness, and all sorts of things. So there are all sorts of ideas that people are sending us. We're looking at them. We need to have an open mind now. Could you have had all these challenges all these years? We are now static. We're not moving anywhere. Maybe it's the time now to listen to other ideas and try other ideas and see if they work for us. So we have quite a lot of work ahead of us. And we appreciate your contribution to that. Thank you so much, Your Excellency. Nandi mafunso ambiri koma mwina ndirekeze pamene palomaliza ndimafuna mungu
pali ma suggestions onena kuti mwina ndi nthawi yonena kuti pa nthawi imene mupanga transfer power mwina amene mukusinthana nawo akhale physically present kumene mukasinthana power kumwambo umenewu. Ma suggestions amene mukuwaona motani kuti akakhale physically present pambuyo mu nthawi zambiri akamasinthana utsogoleri mangokhala kuti mwina amene the outgoing samapezeka kumwambo ngati umenewu. Ndipo pali ma suggestions onena kuti mwina ndi nthawi yoti ngati dziko amene alipo apezeke. Ma suggestions amene mukuwalandira motani? No, I don't think it's a law, but it said it would be good if former presidents or the former president, if they wish to attend, the Senate will be welcome. It depends. Remember, in the United States, for example, Donald Trump did not attend Biden's ceremony, but Biden attended his ceremony. Also, it depends on that kind of thing. And certainly, it's a good thing to have that kind of arrangement and sort of friendship and cordiality between the exiting and the entering president. That's what happens in some countries, and in the big democracies here it's a little bit different. Chifukwa we see opponents as enemies rather than adversaries, but things will improve as our democracy matures. Ngamabwera ofusa mafuso remotes tifuse remotes osati tikhale ndi litany of questions pepani yeti in the interest of time. Okay, komanso muziyankhulako mokwererako because we are not using any kuzamawu china chilichonse ndi muziyankhula kwambiri fika pafupi. Your Excellency, ine ndine Simeon Shumba kutokera ku MPC. Okay. Monga pamene mwakamba chuma cha dziko lino chakhachikumana ndi mavuto ambiri zina zomwe mwakamba kale. Taonakonso mboyo mu bunge la IMF likuthetsa mgwirizano ndi boma lomwe IMF likuthetsa mgwirizano ndi boma lomwe likupitali kamba kusiyana magazi mbali ya fiscal komanso monetary policy. Mukayamba ntchito muli ndi mapulani oti muthetsa kukambirana ndi IMF kuti ECF ibwerenso? Well, absolutely. I think it would be suicide to not deal with the IMF. Every country in the world, even the big ones, even the rich countries, Germany or Britain, they deal with the IMF. And we want to build a cordial relationship with IMF, and we'll be talking with them. Remember we had an agreement with them, but it was cancelled, and then I think it became difficult to do another one for all sorts of factors. But we will be engaging IMF, the World Bank, and other institutions like African Bank, African Development Bank, and IFC, and I also and some of the big individual countries will be BIC, BRICS. We'll be talking with all those people and to see and reintegrate ourselves into the global economy. The way things are now, no country can survive on its own without being part of the global economy. And we intend to engage in the global economy and be part of it. Thank you very much. Yeah, thank you, Your Excellency. My name is Wezi Nyirongo from Capital FM. FFM? Capital FM. Oh, Capital FM. Yes. Expectations are high out there that the coming in of the DPP government, you will reconstitute a commission of inquiry into the June 10 plane crash that killed the then Vice President Saulos Chilima and 8 other passengers. What is your position?
I have no position on that one. I have not followed the case very well, but I think there was some kind of commission before. I'm sure my Minister of Justice, once appointed, will look into it and see exactly what happened in that situation, and then advise the government as how we should handle that. Thank you. Your Excellency, I'm Jonathan Pasungwi from National Obligations Limited. You have been in opposition for the past 5 years. Maybe what lessons have you learned during this 5-year period? Thank you so much. What lesson? That's a very vague question. What lesson? Maybe anything you want maybe to change, maybe that led to the fall of... What I've learned from the opposition? What I've learned from the opposition, or for being in opposition? Being in opposition, yes. I don't think I've learned much, but all I can say that we probably, I think the mistake, what I've learned was probably what somebody mentioned earlier, by delinking with the IMF, and that's where our problems started. And I think also perhaps unnecessary spending, perhaps that also happened. Spending without limits, I think that created problems for this country. And we need to control spending, I think. We need to control and engage with these international organizations. I think that's what, if I've learned anything, is probably that government should be very careful how much you spend. And a big government, you remember my government, I ran for 5 years with a cabinet with 18 ministers and a cabinet of 20, including the president and vice president, a total of 20. We ran that for 20 years. I'm sorry, for 5 years. And we're able to change all those things. With inflation, exchange rate was stabilized, you all know that, inflation, interest rates, and so forth. We're able to run it with a small government, but a disciplined government. And many things I changed that time. For example, ministers used to have 2 vehicles. I cut that to 1. And we cut the salaries of the minister, myself, for 6 years. I took only 40% of my salary for 6 years. The other 60% went back to account 1. And my ministers also did. We all sacrificed. So those are the kind of things that we need to do so that all of us feel the pain of being in a country which is facing economic challenges. So we'll continue to do those things. To make sure that whatever we do must be in the interest and for the benefit, really, of all the people. And I think that will be our objective. One more, and should be How the many, last one. The last the last one for today, Your Excellency. How many more? One more, okay. Good. Your Excellency, ine dzinanga ndi Obre Kalumpha, reporter Obre Kalumpha. Okay. Ya ndachokera ku wireless ya Miji FM. Okay. Funso langa ndi limodzi, kwambiri pamakhala nkhawa kuti chipani chikalowa mboma kumbali yosankha maudindo zimapezeka kuti kukondera mwina mbali imodzi ya chigawo kapena mtundu ngati mmene zinalili maconsensus amene analipo mu boma limene likutulukali. Chitsimikizo chanu chingakhale chotani kupita kwa Malawi pa nkhawa ngati zimenezi? That's a very good question. At least for me, I can assure you, Akuti, if it Masanka, my leader, the whole country, I know people don't believe it. But I can tell you my time, the Chief Justice was from the North. Attorney General was from the North. Director General SCB was from the North. Army Commander was from the North. Commissioner of Prisons was from the North.
Commissioner of Police Center. We not know, well, there were some people, Southeast and so forth, but we chose on merit. And if you go and look, you can go to OPC, Wang'Alura, but my grade, government, A to R. Now the president Amasanka A to E, 5. The other Amasanka Civil Service Commission. But my grade A to E, I mean Amasanka, I'm going to check. You find majority were from the north, followed by the center, followed by the south. That's the truth. Go and check. It was a myth. When it just wasn't true. It wasn't true. Of course, I had people from the south also, and I had people from the east also. But to say that I was taking people on the basis of where they come from, no. No, we are facing a challenge now, and that we have a very difficult situation to change this country. And we're going to need people, with ability to help me to, rebuild this country, and I'll take the best person we can find. To assist us to build this country. After all, we're all Malawians. So now I know what you're talking about. Maybe it was an extreme, and I did say it during the campaign, what you're talking about. I think that was probably not proper. They could put the morning I put it. There are removals who can't majority of all the positions. The morning can join them. And whether by design or it just happened, I don't know. But certainly, I think Malawians want all of us to share in the running of this country. And I have the message, and the voting was very clear. The message is there, and I've heard it. So I think I don't need to say more than that. Your Excellency, thank you very much. This far, we have come to the end of the press briefing. Tukuthokozeni, Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, the incoming president, 7th president of the Republic. Komanso ndithokoze Right Honorable Enoch Kanzingeni Chihana, the incoming 2nd vice president, a secretary general, administrative secretary, my vice president athu onse, akuluakulu achipani nonse, tikuthokozeni nonse. Komanso mabadera, tikuthokozeni Amalawi amene muna chita chidwirero kuti no mumve kuyankhula kwa president wanu amene mwamuvotera, amene ayambeso kugwira ntchito posachedwa. Kwakukulukulu ndikuthokozeni nonse Atolankhani amene mwabwera ndipo mwagwira ntchito imene. Pano bwana pana pali IMBC so alipo mpano, mina munangomva analipo mpano, tikuthokozeni. IMBC. MBC is here. Yes. MBC is here. Yes. Komanso tindi I needed to emphasize that point. To underline that MBC is here for obvious reasons, Your Excellency. Bomali labwera, bomali lipano, bomali ndinu yobana. Tikuthokozeni MBC. Tikuthokozeni so Amibawa, tikuthokozeni Azodia, tikuthokozeni so at times. Tikupempheni tigwire ntchito iyi yokonda dziko lathu. Tigwire ntchito yokonda dziko lathu. Tipitirizeni kupereka uthenga wabwino. Makamaka uthenga umene ya president athu apereka kumtundu wa Malawi. Anthu asasakaze chuma cha dziko, chuma cha boma asasakaze yayi. Inuyo ndiyeno oyeneranso kumang'anira zimenezo. Mukaona kuti anthu akupanga zimenezo, inuyo ndikualemba ndithu ndikuapanga report. Ndimo amene ubana. Let me just comment, since you have mentioned MBC. Thank you. I didn't want to. Yes. But since you have mentioned, and especially you young professionals here for MBC, I think I want to advise you that you have careers ahead of you, and you should be professional.
I think what MBC was doing was very improper. I wrote a letter. Our legal advisor wrote a letter, I think twice, to both MACA and also to NISA, complained about what MBC was doing in the way they were castigating me and actually insulting me, and neither organization even bothers to answer. And I was very surprised because NISA is supposed to ensure that the press performs with integrity. Do not even answer my letters. So I want to urge you, people, I know when you're in a government broadcasting station, everyone wants to be, to please the government in power, maybe for career purposes, but I think it's important that we've learned a lesson. I think what MBC was doing and its leadership is not good to journalism and to the country. And I hope we don't have a repetition of that in the future. With that, let me thank you all for coming, and God bless you all. Thank you. Word of prayer, I suppose. Just a word of prayer, Your Excellency. Oh. Yes, we started with the prayer. Oh, yes. Yes, it's just proper that we finish with prayer as well. Thank you very much. Tikuyamikani Ambuye wathu Yesu Kristu chifukwa cha nthawi imene munatipatsa kuti tikhoza kumva kuchokera kwa mtsogoleri wathu amene akubwera. Zikomo chifukwa cha statement imene yawerengedwa, zikomo chifukwa cha mafunso amene ayankhidwa. Inu Mulungu ndi amene mumayika atsogoleri pa mipando. Zikomo chifukwa choti mwatipatsanso mtsogoleri wathu wanyuwani. Mudalitse dziko la Malawi, pitirizani kulisunga mu mtendere ndi bata. Dalitsani wina aliyense wa ife kufikira tikumananso. Amen. wa dziko lino apita Mutharika kumaliza kuyankhula kwa Atolankhani komanso kwa Malawi wonse masanano kuno kunyambadwe mu mzinda Blantyre kuno kunyumba kwawo kumene amayankhulira. Ndiye ayankhula zinthu zambiri masanano zimene zakhuza makamaka pa nkhani ya malingaliro awo pa ulamuliro umene ayambe posachedwapa. Iwo asadalumbirise pakadali pano koma nthena alisakhala kuwalumbirisa kena kwakatero ndiye kuti akhale akuyamba ntchito koma afotokozapo kuti ayi kodi achita bwanji. Ndiye amafotokoza kuti pali zinthu zina zimene azike kumayambiriro, zimene azike mwina chapakatikati, zina zimene azike mwina chamati long term, kusonyeza kuti zomwe zingatheke mwachangu zitheka, zimene zingatheke mwina potenga nthawi pang'ono zithekanso. Komano anena kuti ayi sibwino kuti awapase malire kapena kuti mwina kuti anthu ayembekezere zotani masiku 100 mmene zimakhalira nthawi zambiri kuti mtsogoleri wasopano akalowa pa mpando. Ena amanena kuti ayi mwina mu 100 days tiyembekezere zotani, koma iwo akuti ayi zimenezo mwina sizabwino. Komano ayika malingaliro komanso amanena kuti ulamuliro wawo ukalowa posachedwapa akangolowa mboma akhale akunena kuti kodi akonza zotani pofuna kukonza chuma cha dziko lino. Koma afotokozapo kuti mavuto ndochuluka kwambiri, amadzidzulanso anthu ena amene akugwira ntchito mboma pakadali pano akunena kuti akuchita zinthu zosayenera, akuti ena akumasintha manamba plate agalimoto za boma komanso akupereka ndalama zosayenera kumakontrakiti abodza kuti asiye zimenezo. Akunena kuti akuwadziwa anthu amenewa, choncho akalowa mboma achitapo kanthu kapena kuti adzayankha pa zimene akuchitazo. Kunoku kunabwera anthu ambiri amene adaperekeza kapena kuzakhala nawo pamwambo uno, akuluakulu a chipani cha DPP, akuluakulu a chipani cha Ford, motsogozedwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Ford Enoch Chihana, komanso amene akhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu enanso a chipani cha Liberation for Economic Freedom chimenenso chidachita mgwirizano ndi chipani cha DPP komanso a Ford pa chisankho chimene chichitikechi. Pakadali pano anthu amene adafika kuno akutuluka kuti sopano azibwerera makwawo popeza zonse zikuoneka kuti sopano zatha zimene adakonza Mutharika kuti ayankhula
koma ndithu tikubwerako ndiye kuti akhale akuwalumbirisa malamulo a dziko lino amapereka masiku 7 kapena kuti 7 days kuti mtsogoleri wa dziko alumbirisidwe kenako ndiye kuti ntchito imakhala yambika ndipaja timaonanso mwambo okalandira ndodo kapena ijamati inauguration kusonyeza kuti tsopano atenga mphamvu ya ulamuliro kenako ndiye kuti ntchito iyambike koma iwo anena kuti ayi pa nkhaniso yokhuza imene ili mkamwa kuti kodi nkhani yokhuza imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino malemu Saulo Chilima idzayenda bwanji nde iwowa anena kuti ayi azadikira kuti azawuze zochita tikaterenso timalize zonse zimene tinakubweretserani kuchokera kuno kunyambadwe mu mzinda wa Blantyre kuti tikuperekeni ku nyumba yathu youlutsa mawu mu mzinda wa Blantyre.